The money is important, මුදල් වැදගත්. but the vision is more important. නමුත් දර්ශනය ඊට වඩා වැදගත්. Vision comes first. දර්ශනය තමයි මුලින්ම එන්නේ. People come next. මනුෂ්‍යෝ ඊළඟට එන්නේ. Money comes last. මුදල් තමයි අවසානට එන්නේ. It's truth. ඒක තමයි ඇත්ත. Vision first. දර්ශනය මුලින්ම. People next. මනුෂ්‍යෝ ඊළඟට. If you have to ever choose between people and vision, you choose vision. මනුෂ්‍ය සහ දර්ශනය අතර තෝරා ගැනීමක් කරන්න ඕන දර්ශනය තමයි තෝරගන්නේ. Somewhere down the line, someone's going to disagree with the vision. යම් අවස්ථාවකදී කෙනෙක් දර්ශනය සමග එකඟ නොවේයි. But vision comes first. නමුත් දර්ශනය තමයි මුලින් එන්නේ. Then people. ඊට පස්සේ මනුෂ්‍යෝ. Then money. ඊට පස්සේ මුදල්. Amen. ආමේන්. Money is like fuel. මුදල් කියන හරියට ඉන්ධන වගේ. It's only the fuel. ඉන්ධන විතරයි ඒක. It moves the vehicle to where it should go. වාහනය යා යුතු තැනට ගෙන යනවා ඉන්ධන ඔස්සේ. Money is not the vehicle. මුදල් නෙවෙයි ඒ වාහනය. Wow. Money is not the engine. මුදල් නෙවෙයි එන්ජින් එක. Money is just the fuel. මුදල් ඉන්ධනයක් විතරයි. And anybody can have it. ඕන කෙනෙකුට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. You should be having much more than sinners. පව්කාරයන්ට වඩා ඔබ ළඟ තිබිය යුතුයි. But money seems to be attracted to sinful people. නමුත් මුදල් පව්කාර මනුෂ්‍යයන් ගොඩක් ආකර්ෂණය වෙනවා වගේ. That tells you that money is not religious. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මුදල් ආගමික එකක් නෙවෙයි. If money goes to the prostitute මුදල් යනවා නම් ගණිකාවන් ළඟට and the prostitute has more than you, ඔබට වඩා ගණිකාවක් ළඟ මුදල් තිබෙනවා නම් then money doesn't understand religion. එහෙනම් මුදල් වලට ආගමක් තේරෙන්නේ නැහැ. If the sinner has more, පව්කාරයාට වැඩිපුර තිබෙනවා නම් then the sinner is going to do more. එහෙනම් පව්කාරයා වැඩියෙන් දේවල් කරන්න යනවා. If the righteous have more, ධර්මිෂ්ඨයාට වැඩියෙන් තියෙනවා then the නම් righteous will do more. ධර්මිෂ්ඨයා වැඩිපුර දේවල් කරන්න The යනවා. world is where it is because sinners are the ones with the money. ලෝකේ මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ පව්කාරයන් ළඟ මුදල් තිබෙන නිසායි. Wow. Sri Lanka is where it is because sinners have money. ශ්‍රී ලංකාව මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ පව්කාරයෝ අතේ මුදල් තිබෙන නිසායි. It's time that you have what you need and much more than what you need. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා තිබෙන්නට කාලය උදා වෙලා තිබෙන්නේ. You push the vehicle. ඔබ වාහනය You're ඉදිරියට involved ගෙනියනවා. in the things of the kingdom. දේව රාජ්‍ය දේවල් වලට ඔබ මැදිහත් වීම ඔස්සේ. If I were you, මම වුණා නම් ඔබ I'll be encouraging myself to study sinners. මම ඔබ වුණා නම් මම පව්කාරයන්ව අධ්‍යයනය කරනවා. There are things in sinful people you don't copy. ඔබ අනුකරණය නොකරන දේවල් පව්කාරයෝ ළඟ තිබෙනවා. You don't copy their life. ඒගේ ජීවිතය අනුකරණය කරන්නේ නැහැ. You don't copy their character. චරිතය අනුකරණය කරන්නේ නැහැ. You don't want anything that belongs to a sinner. පව්කාරයෙකුට අයිති කිසි දෙයක් ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. As a Christian, you're not even supposed to admire sinful people's wealth. කිතුණුවන් ලෙස ඔබ පව්කාර මනුෂ්‍යයන්ගේ ධනය අගය කරන්නටවත් නරකයි. Are you listening? Yes sir. Who is a sinner? කවුද පව්කාරයෙක් කියන්නේ? Someone who has not been redeemed, මේ මිදුන් නැති කෙනෙක්. who has not accepted Jesus as Lord. යේසුස් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලෙස පිළිගත් Someone නැති who කෙනෙක්. wakes up every day saying, I'm committed to doing wrong today. මම වැරදි දේවල් කරන්න කැප වුණා කියලා උදේට අවදි වෙන පුද්ගලයෙක්. That's a sinner. ඒ තමයි පව්කාරයෙක් කියන්නේ. And there are no sinners here. මෙතන කිසි පව්කාරයෙක් නැහැ. Can I tell you why? ඇයි කියලා කියන්නද? Because if you're my people, ඔබ මගේ ජනතාව නම් I don't know any one of my people getting up every morning saying, today I am going to sin. මම දන්නේ නැහැ මගේ මනුෂ්‍යයන් අතරින් කිසි කෙනෙක් උදේ නැගිටලා අද මම පව් කරන්න යනවා කියලා කියන කෙනෙක්. There's nobody here. එහෙම කෙනෙක් නැහැ මෙතන. Nobody. කවුරුත් නැහැ. So then what did you do last week? එහෙනම් පෞගේ සතිය ඔබ මොනවද කළේ? You can sin. It does not make you a sinner. ඔබට ඔබ පව් කරන්නට පුළුවන් ඒකෙන් ඔබ පව්කරුවෙක් බවට පත්වන්නේ නැහැ. But if you are a sinner, නමුත් ඔබ පව්කරුවෙක් නම් even if you don't sin, you are a sinner. ඔබ පව් නොකලත් ඔබ පව්කරුවෙක්මයි. Wow. Wow. I don't know why I'm starting here. මම දන්නේ ඇයි මම මෙහෙම පටන් ගන්න කියලා. Jesus was not a sinner. ජේසුස් වහන්සේ පව්කරුවෙක් නෙවෙයි. He became sin. උන්වහන්සේ පාපය බවට පත් වුණා.
It proves what I'm saying is true. ඒකෙන් ඔප්පු වෙනවා මං කියන දේ ඇත්ත බව. So I say that to say this. And this is from God. මේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන දෙයක්. Study how sinners have money. පව්කාරයෝ මුදල් ලබා ගන්න විදිහ අධ්‍යයනය කරන්න. You don't have to study anything else. වෙන මොකුත් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ නැහැ. How does money go to sinful people? කොහොමද පව්කාර මනුෂ්‍ය වෙතට මුදල් ඇදිලා යන්නේ? That is your exercise for the rest of this year. ඒක තමයි මේ අවුරුදු ඉතුරු කාලේ ඔබ අධ්‍යයන කරන ඕන අභ්‍යාසය. How does money gravitate towards sinners who don't know Jesus? ජේසුස් වහන්සේ නොදන්න පව්කාරයන් අතර මුදල් ආකර්ෂණය වෙන්නේ කොහොමද? What is it in their character that pulls money? ඔවුන්ගේ චරිතයේ මොන ගුණාංගෙන්ද මුදල් ඇදිලා එන්නේ? Study that. ඒක අධ්‍යයනය කරන්න. Don't study anything else. වෙන මොකුත් අධ්‍යයනය කරන්න එපා. If you receive it, say something. ඔබ ඒක ලබා ගත්තා නම් යමක් කියන්න. Tonight in the next 20 minutes. අද රාත්‍රියේ ඊළඟ මිනිත්තු 20 දී Tonight in the next 20 minutes. ඊළඟ මිනිත්තු 20 දී Yesterday it was about personal vision. ඊයේ පෞද්ගලික දර්ශනය ගැන කතා කළා. Tonight I want to show you the secret to increasing your personal capacity. අද ඔබගේ පෞද්ගලික ධාරිතාවය වර්ධනය කර ගැනීම කර කතා Your කරනවා. personal capacity. පෞද්ගලික ධාරිතාවය. Increasing your personal capacity. ඔබගේ පෞද්ගලික ධාරිතාවය වර්ධනය කර ගැනීම. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8. දෙවෙනි කොරින්ති 9:8 පදය Paul writes to the church and he says these words. පවුල් සභාවට ලියමින් මෙසේ කියනවා. And God is able to make all grace abound toward you. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් සියලු අනුග්‍රහය ඔබට වැඩි කර දෙන්න. Let's read together. Let's read together. අපි එක්ක කියමු. And God is able to make all grace abound towards you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Did you notice that there is a level, a financial level you can get to? Nobody in your family has gotten to this level where you always have all things. ඔබට ආර්ථික වශයෙන් යම් තැනකට එන්න පුළුවන් ඔබගේ පවුලේ කවුරුත් නැති විදිහට හැම වෙලේම හැමදේම තියෙන විදිහට. Look at this verse. බලන්න මේ පදේ දිහා. Paul is revealing that there is something called the grace of God that can thrust a Christian to a place where the Christian always has. දේව අනුග්‍රහය ඔස්සේ කිතුනෙකුට යම් තැනකට එන්න පුළුවන් හැම වෙලේම තිබෙන තත්වයකට. That ye always having. හැම වෙලේම තිබෙන තත්වයට. We have 3 missions conferences a year. සතියකට අපිට මාසයකට අවුරුද්දකට මිෂන් සමුළු 3ක් තිබෙනවා අපිට. That's because you always have. ඒ ඔබට හැම වෙලේම තිබෙන නිසායි. Imagine a level like that. හිතන්න ඒ වගේ මට්ටමක් ගැන. You're not asking. ඔබ ඉල්ලන්නේ You're නැහැ. not begging. ඒ ආයාචනා You're කරන්නේ always having. හැම වෙලේම තිබෙනවා. All sufficiency. සම්පූර්ණව තිබෙනවා. The Amplified Bible puts it this way. You don't need to go there. It says, I don't need any outside aid. ඒ කියන්නේ වෙන බාහිර සහයෝගයක් අවශ්‍ය නැහැ මට. Imagine a life හිතන්න ඒ වගේ ජීවිතයක්. where you don't need outside aid. බාහිර උදව්වක් ඕනේ නැති තැනකට That එනකොට. the grace of God on your life has brought you to a place of personal capacity that you always having all sufficiency in all things. Anytime you want to do something, you have the resources to do it. ඔබට යමක් කරන්න ඕන අවස්ථාවේදී What a ඒක life. කරන්න පුළුවන් තරමේ ධාරිතාවයකට දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගෙන එන උන්වහන්සේගේ what a අනුග්‍රහය. මොනතරම් අනර්ග ජීවිතයක්ද? What a life. අනර්ග ජීවිතයක්. This is the scripture that describes what personal capacity looks like. පෞද්ගලික ධාරිතාවය මොකක්ද කියලා විග්‍රහ කරන පදයක් මේක. Everyone doesn't have this capacity. හැමෝටම මේ ධාරිතාවය නැහැ. Why? ඇයි ඒ? Because everybody does not have this type of grace. මොකද හැමෝටම මේ විදිහේ අනුග්‍රහයක් නැහැ. How a sinner increases in capacity and how a Christian increases in capacity is different. පෞකාරයෙක් තමන්ගේ ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න විදිහත් කිතුණුවෙක් ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න විදිහත් වෙනස්. Capacity is not by biological age. මේ ජීව විද්‍යාත්මක වයසෙන් නෙමෙයි ධාරිතාවය තීන්දුව වෙන්නේ. I have seen 20-year-olds doing what 80-year-olds can never do. මම දකිනවා අවුරුදු 20 අය කරනවා අවුරුදු 80 කරන්න බැරි දේවල්. Capacity. ධාරිතාවය. Hello? Hello. I've seen 40-year-olds do what 95-year-olds can never do. මම දකිනවා අවුරුදු 40 අය කරනවා අවුරුදු 95 අයට කවදාවත් කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල්. Capacity. ධාරිතාවය. This is why a lot of clergy was, let me speak in past tense, was angry that God was using me to do something that
many senior ministers were not able to do. මේ නිසා සමහර පූජකයෝ මගෙත් එක්ක ඉස්සර අමනාපෙන් Why? සිටියේ බොහෝ අයට කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් කරපු නිසා. Why? ඇයි ඒ? Capacity. ධාරිතාවය. I remember praying for a man in Australia මට මතකයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ කෙනෙකුට in මම යාත්‍රා කරනවා. 2013 or 14. 2013 I කාලේදී was laying hands on him මම ඔහුට අත තැබුවා. and I asked, what do you want? මම මොනවද ඕනේ? He said, 1, 2, 3. 1 2 3. I said, Father, and God මම කෝ said, stop. පියාණනි කියද්දි දෙවියන්වහන්සේ නවත්තන්න. Said, stop, නවත්තන්න because කිව්වා. I can't answer that prayer. මොකද ඒ යාඥාවට මට උත්තර දෙන්න බෑ. He doesn't have the capacity to receive. ඒක ලබා ගන්න තරම් ධාරිතාවයක් එයා තුල නැහැ. So capacity is divided into 3. එහෙනම් ධාරිතාවය කියන එක කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. Number 1, your personal capacity can be divided into 3. පෞද්ගලික ධාරිතාවය කොටස් තුනකට Number බෙදෙනවා. 1, පළවෙනි එක your capacity to receive. ලබා ගන්න තිබෙනා වූ ධාරිතාවය. Family, පවුල everybody does not have the capacity to receive. හැමෝටම ලබා ගන්න ධාරිතාවයක් නැහැ. Before you become a big giver, you have to become a big receiver. ඔබ මුලින්ම වැඩියෙන් දෙන කෙනෙක් වෙන්න කලින් වැඩියෙන් ලබා ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වේ යුතුයි. Christians are bad at receiving. කිතුනුවෝ ලබා ගැනීමෙන් ඊටම නරක තත්ත්වයක ඉන්නේ. So how about your capacity to receive? එහෙමනම් ලබා ගන්න ඔබට තිබෙන ධාරිතාවය කොයි වගේද? Don't think of money, මුදල් ගැන හිතන්න එපා. because the key to capacity is grace. මොකද ධාරිතාවයේ ප්‍රධාන කාරණය අනුග්‍රහයයි. Grace in the soul. ප්‍රාණයේ තියෙන අනුග්‍රහය. What is grace? මොකද අනුග්‍රහය කියන්නේ? Divine influence. දිව්‍යමය බලපෑම. The more you are divinely influenced in your soul, ඔබගේ ප්‍රාණය තුල දිව්‍යමය අනුබලයක් ලබන තරමට your capacity increases. ඔබගේ ධාරිතාවය වර්ධනය වෙනවා. Number 1, the capacity to receive. පළවෙනි එක තමයි ලබා ගන්නට ඇති ධාරිතාවය. To increase the capacity to receive, ලබා ගන්නට තියෙන ධාරිතාවය වැඩි කරගන්න you will need structure. ඔබට යම් ආකෘතියක් ව්‍යුහයක් අවශ්‍යයි. Without structure, ආකෘතියක් නොමැතිව if resources come to you, ඔබ වෙතට සම්පත් ඇදිලා ආවොත් it will not stay. ඒක රැඳී තිබෙන්නේ නැහැ. Have you not heard of lottery winners in the UK? මේ එංගලන්තේ ලොතරැයි දිනපු අය ගැන අහලා නැද්ද? True stories. ඇත්ත කතාවල්. Once a person who was working for the municipality won the lottery. මේ නගර සභාවට වැඩ කරපු කෙනෙක් ලොතරැයියක් දින්නා. Once he won the lottery, 2 million pounds. පවුන් මිලියන 2ක ලොතරැයියක්. Deacon Rohan, he lost it in a year. අවුරුද්දක් තුල උට ඒක අහිමි වුණා. He had the capacity to have something, යමක් ගන්න ධාරිතාවයක් ඇර තිබුණා. but he didn't have the capacity to receive it. නමුත් ඒක බාරගෙන තබා ගන්න ධාරිතාවයක් තිබුණේ නැහැ. There's a difference. එතන වෙනසක් තියෙනවා. Because there is no structure. ඒ කිසි ආකෘතියක් ව්‍යුහයක් නැහැ. There is no value proposition in his life. ඔහුගේ ජීවිතේ වටිනාකම් පද්ධතියක් තිබුණේ නැහැ. No principles. ප්‍රතිපත්ති මූලධර්ම නැහැ. I have a feeling that half of these people don't know the value of what I am actually giving them to. මම දැන් මේ දෙන දේ වටිනාකම මෙතනින් භාගයකට I don't තේරෙන්නේ want you to shout and clap and all. No, no, no. But by the look of your face, I can tell these people are not getting it. මූණ දිහා බලුවා මට පේනවා මේ අයට මේක වැටහෙන්නේ නැහැ කියලා. May God help you. දෙවියන් වහන්සේම ඔබට උපකාර I කරනවා. brought my soft voice tonight. මම අද බොහොම මෘදු හඬින් කතා කරන්නේ To help you. ඔබට Be උදව් කරන්න. good at receiving. මේ ලබා ගැනීමෙන් හොඳ කෙනෙක් බවට For පත් that වෙන්න. you need foundation, you need structure, you need principles, you need knowledge. ඒකට අත්විවරමක් අවශ්‍යයි, මූලධර්ම අවශ්‍යයි, ඔබට දැනුමක් අවශ්‍යයි. Knowledge. දැනුමක් You අවශ්‍යයි. need skill. කුසලතාවයන් තියෙන්න ඕනේ. Christians are not supposed to be empty heads. කිතුණුවන්ගේ ඔළුව හිස්සලා තියෙන්න බෑ. This is what the grace of God does when the grace is increased. මේ අනුග්‍රහය වර්ධනය වුණාම දේව අනුග්‍රහයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒකයි. Family. පවුල. When I started out මම පටන් ගද්දී as a 19-year-old kid, අවුරුදු 19 දී I didn't have a degree. මට උපාධියක් තිබුණේ නැහැ. Yet I got a job at MAS Holdings for a position that requires a degree. නමුත් මට MS Holding එකේ රැකියාවක් ලැබුණා උපාධියක් තිබෙන කෙනෙකුට ලැබිය යුතු රැකියාවක්. That's what grace does. අන්න ඒක තමයි අනුග්‍රහයෙන් වෙන්නේ. You understand that? ඔබ දැක්කද ඒක? I played for my country, මගේ රට වෙනුවෙන් මම ක්‍රීඩා කළා. but I got injured a week before. ඊට සතියකට පෙර මට තුවාල වුණා.
And I still went on the tour. ඒත් මම සංචාරයට Still සහභාගී played. වුණා. ඒත් ක්‍රීඩා කළා. Maybe in the history of Sri Lankan cricket, at any level, I might be the only player that went and played with a compound fracture on my left index finger. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය තුළ That's called grace. මේ වම් ඇඟිල්ල එච්චර පිපිරුම් සහිත තභාවයක් තියාගෙන ක්‍රීඩා කරපු එකම කෙනා මම වෙන්නේ නැති. ඒකයි අනුග්‍රහය It's කියන්නේ. all grace. Are you seeing what I'm saying? අපිට පේනවද මං කියන දේ? God was able to influence Jerome. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් වුණා ප්‍රොෆෙට් ජෙරොම්ට අනුබලයක් වෙන්න. That influence is called grace. ඒ අනුබලයට තමයි අනුග්‍රහය කියන්නේ. That's the influence on the soul. ඒ තමයි ප්‍රාණයට On the ලැබෙන mind. මනසට. May your capacity to receive increase. ඔබට ලබා ගන්න තිබෙන ධාරිතාවය වර්ධනය වෙනවා ඇති. The second area of capacity ධාරිතාවයේ දෙවෙනි අංගය තමයි is the capacity to give. දෙන්නට තිබෙනා වූ ධාරිතාවය. Now, I know many of you are trying hard. මම දන්නවා ඔබගෙන් බොහෝ අය උත්සාහ කරනවා ගොඩක්. But some of you, I can tell, you're frustrated. නමුත් සමහර අය බොහොම කලකිරලා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. You're agitated. ඔබ නිකන් You're like a pregnant woman with a baby in your womb for like 24 months now. හරියට මේ මාස 24ක් විතර ගැප් ගෙන දරුවා බඩේ ඉන්න කෙනෙක් වගේ ඔබ. I don't mean belly fat. I mean you're carrying something and you want to give, you can't give. මං කියන්නේ මේ ඔබට දෙන්න ඕනේ දෙන්න බෑ. You're stuck all the time. හැම වෙලේම හිර වෙලා. You're upset. ඒ කියන්නේ හිත අමාරුවෙන් ඉන්නවා. You're angry. කේන්තියෙන් ඉන්නවා. You're wondering, why does it happen to you all the time? කල්පනා කරනවා ඇයි මට හැම වෙලේම මෙහෙම වෙන්නේ? The problem is with grace. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනුග්‍රහයේ. Wow. You're not a bad person. ඔබ නරක කෙනෙක් නෙවෙයි. You just haven't yielded yourself to a place where grace will bring you to a place. That rhymed. Yes, Grace will bring you to a place where giving is easy. ඔබ තාම ඇවිල්ලා නැහැ Easy. දීම කියන එක පහසු වෙන Easy. තැනකට අනුග්‍රහය ඔස්සේ. In the last 4 years, I'm the number one giver in my father's ministry. පහුගිය අවුරුදු 4 මගේ ආත්මික පියාගේ සේවයේ අංක 1ට දුන්න කෙනා තමයි මම. Number one, I will maintain it till Jesus comes. ජේසුස් වහන්සේ එන තාක්කල් මම ඒක පවත්වාගෙන යනවා. If I tell you මම ඔබට කිව්වොත් what I have sacrificed, මම කැප කරලා තියෙන දේවල් පූජා කරලා might තියෙන give දේවල් you a headache, then I need to have a healing room here. So I ඔබට won't. හිසල දෙයක් ඇයි එහෙම වුණොත් මට හීලින් රූම් එකකුත් තියන්න වෙයි මෙතන. I have sons and daughters from around the world. මට ලෝකේ වටේ දූපුතුන් ඉන්නවා. When they give me a call and say, Prophet, මට කෝල් එකක් දීලා කිව්වොත් we ප්‍රොෆෙට් have this offering for you, මෙන්න පූජාවක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඔබට දෙන්න. I will say, direct it to my father. මං කියන එක මගේ පියාට යවන්න. So it doesn't come to me here. ඒක මට එන්නේ නැහැ මෙතනට. I send it from America, it will go to him. ඇමරිකාවේ From someplace else, තව it will තැනක go. ඉඳලා From Europe, it will go to him. යුරෝපේ ඉඳලා It won't come to me. මට එන්නේ නැහැ. And I've done that consistently. මම ඒක අඛණ්ඩව කරලා තියෙනවා. Now, for me to expect that of you මට ඒක ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් is foolishness. අඥානකමක් ඒක එතකොට. Unless I teach you how I did it. මම ඒක කරපු විදිහ ඔබට කියලා දුන්නේ නැතුව එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන එක අඥානකමක්. It is not self-determination. ඒක ඇවිල්ලා මේ පෞද්ගලික අදිෂ්ඨානයක් නෙවෙයි. It is not self-effort. මේක ස්ව උත්සාහයකුත් නෙවෙයි. Grace has to bring you to a place where it is now you have the capacity to release. අනුග්‍රහය ඔස්සේ ඔබ එන්න ඕන Capacity තැනකට to release. ඔබට මුදාහරින්න ලේසි ධාරිතාවයක් තියෙන තැනකට. How do you get there? කොහොමද එතෙන්ට එන්නේ? Faith. ඇදහිල්ල. Number one is faith. පළවෙනි එක ඇදහිල්ල. Using the scriptures, you have to build faith to increase this capacity to give. ලියවිල්ල පාවිච්චි කරලා දෙන්න අවශ්‍ය අනුග්‍රහය Number වර්ධනය two. කරගන්න ඇදහිල්ල ඇති Number කරගන්න two, ඕනේ. you have to believe God. දෙවෙනි එක තමයි දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න ඕනේ. Those who don't believe God will never release දෙවියන් anything. වහන්සේ විශ්වාස නොකරන අය කවදාවත් මුදාහරින්නේ නැති වෙන දෙයක්. Am I helping anybody? උදව්වක්ද කාට හරි? How do you increase in the capacity to give? කොහොමද දෙන්න තිබෙන ධාරිතාවය වර්ධනය කරගන්නේ? You become more thankful. ඔබ වඩා ස්තුතිවන්ත පුද්ගලයෙක් වෙනවා. When you become thankful, ඔබ ස්තුතිවන්ත වුණාම not only is your thankful, ඔබගේ thank you පිරෙනවා විතරක් නෙවෙයි. but you have this grace to release. නමුත් ඔබට යමක් මුදාහරින්න අනුග්‍රහයක් Now, ලැබෙනවා. I know you think I'm a big giver. My wife is a bigger giver. ඔබ හිතනවා මම විශාල වශයෙන් දෙන කෙනෙක් කියලා. නමුත් මගේ භාර්යාව ඊට වඩා වැඩියෙන් දෙන කෙනෙක්. Sometimes she embarrasses me. සමහරට ඇය මාව ලැජ්ජාවට පත් කරනවා. Right now, we are discussing, not just discussing, we have put our money together to
buy a house අපි අපේ මුදල් එකතු කරලා එකට දාලා for දෙනවා somebody. නිවසක් ගන්න වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන්. Somebody that has served us. අපිට සේවය කරපු කෙනෙක් වෙනුවෙන්. Already, it's decided. We are looking for a house now. දැනටම To buy අපි for තීන්දුව somebody. කළතර ගයක් හොයනවා මේ වෙලාවේ. And imagine the two of us were driving a Malakada Lancer. හිතන්න අපි මලකඩ ලාන්සරයක් කෙලවගෙන ගියා. Imagine the two of us didn't have advance money for our first rented හිතන්න house. අපේ පළවෙනි කුලීගේට අත්තිකාර මුදලක් තිබුණේ How අපිට. do we get to these levels? අපි කොහොමද මේ මට්ටම් වලට එන්නේ? Grace. අනුග්‍රහය. He gives grace to the humble. උන්වහන්සේ යටහතුන්ට අනුග්‍රහය දෙනවා. Capacity equals grace. ධාරිතාවය සමානයි අනුග්‍රහය. Put that in your mental formula. ඒක ඔබගේ මානසික ව්‍යුහයට අතුල් කරගන්න. Everyone together say it. හැමෝම කියන්න. Capacity equals. ධාරිතාවය සමානයි Grace. අනුග්‍රහය. So how do you increase the capacity to receive? කොහොමද ලබා ගන්න අනුග්‍රහය වර්ධනය කරගන්නේ? Knowledge. දැනුම. How do you increase the capacity to give? දෙන්න ධාරිතාවය වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? Faith. ඇදහිල්ල. Believing. විශ්වාස කිරීම. Thankfulness. ස්තුතිවන්තකම. And one more. තව එකක්. The capacity to multiply and manage. මේ ගුණනය කරන්නට සහ පාලනය කරන්නට අවශ්‍ය ධාරිතාවය. You don't give everything you receive. ඔබට ලැබෙන හැමදේම ඔබ දෙන්නේ නැහැ. So that means there's going to be a portion that remains that you have to multiply and manage. ඒ කියන්නේ ඔබ කොටසක් තබාගෙන Hello. ඒක ගුණනය කරලා පාලනය කරන්නට අවශ්‍යයි. My family, මගේ පවුල. how do you manage what you have? ඔබට තිබෙන දේ ඔබ කළමනාකරණය How do කරන්න you කෙසේද? increase the capacity to manage? කළමනාකරණයට අවශ්‍ය ධාරිතාවය වර්ධනය කරගන්න I've said this කෙසේද? many times. What you don't manage, you damage. මම කියලා තියෙනවා ඔබ පාලනය නොකරන දේ විනාශ වෙනවා කියලා. Management was the first sin of the Bible. බයිබලයේ පළවෙනි පාපය තමයි කළමනාකරණය. Rather, the opposite, mismanagement. ඒ කියන්නේ හරියට කළමනාකරණය නොකිරීමයි පළවෙනි පාපය. Yes. God gave Adam the garden, දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට උද්‍යානය දුන්නා. mismanaged it. ඒක හරියට කළමනාකරණය කෙරුවේ නැහැ. God gave Adam දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට දුන්නා an Adam. තව ආදම් කෙනෙක්. Do you know that man and woman were called Adam? ඔබ දන්නවා ස්ත්‍රිය පුරුෂයා දෙදෙනාට කිව්වේ ආදම් කියලා. So for your understanding, let me bring it down to your level. ඔබගේ මට්ටමට ඇවිල්ලා මම කියන්නම්. God gave Adam දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට දුන්නා a wife, භාර්යාවක්. mismanaged. ඒ හරියට පාලනය කරේ නැහැ. Yes sir. God gave Adam දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට දුන්නා authority, ආධිපත්‍යයක්. mismanaged everything. පාලනය කරේ නැහැ හරියට. Until God came on the scene දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා and said, කිව්වා Pala dotta. Pala gotta නෙමෙයි, gotta හොඳයි. Pala dotta. yes sir. That tells you, ඒකෙන් කියවෙන්නේ Pala dotta means, international audience, it means God blessed Adam. You know it didn't mean that, right? Thank you. It didn't mean that. It meant get lost. So the boundary of Adam's influence, he lost. ආදම්ට බලපෑමට තිබුණු සීමාව එයා නැති කරගත්තා. He had the capacity to receive the garden. ඔහුට උද්‍යානයක් ලබා ගන්න තරම් ධාරිතාවයක් තිබුණා. He didn't have the capacity to manage it. ඒක පාලනය කරන ධාරිතාවයක් තිබුණා. Maybe right now, if you're under my voice, සමහරට මගේ හඬ ඇසෙන ඔබ you're believing God for something you're about to mismanage. ඔබට පාලනය කරගන්න බැරි දෙයක් උදෙසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරනවා වෙන්න පුළුවන්. wow. That's big sir. You can't even find your toothbrush in the morning and you want to get married. ඉතින් උදේට ඇවිල්ලා නැගිටලා දත් බුරුසුවත් හොයාගන්න මම ඒත් ඔබට ඕන විවාහ වෙන්න. You ask the youth nowadays, what do you want? තරුණයන් අහන්න මේ දවස්වල මොනවද ඕනේ? I want to get married quickly. ඉක්මනට විවාහ වෙන්න ඕනේ. Hey, your socks are turned upside down. මේස් දෙක කන පිට හැදලානේ. You don't make your bed. ඇඳ හදන්නේ නැහැ. You brush your teeth at 6 in the evening. හවස 6ට තමයි දත් මදින්නේ. You use everybody's towel. හැමෝගෙම ටවල් එක පාවිච්චි කරනවා. Parents, I'm helping you, okay? දෙමව්පියන් මම උදව්වක් කරන්නේ මෙයා. You can pay me later for this. පස්ස ගෙවන්න මට ඔකට. And they don't have the capacity to manage. පාලනය කරගන්න ධාරිතාවයක් නැහැ. Yet, they want to do big things. ඒත් ලොකු ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ. So the capacity to manage, where does it come from? Wisdom. එහෙනම් ප්‍රඥාවෙන් තමයි
පාලනය කරන්න ධාරිතාවයක් ලැබෙන්නේ. The capacity to receive, ලබා ගන්න the ධාරිතාවය, capacity to give, දෙන්න ධාරිතාවයක්, and the capacity to manage the rest. ඒ වගේම ඉතුරු එක කළමනාකරණය කරන්න Comes from අවශ්‍ය wisdom. ධාරිතාවය. ප්‍රඥාව තමයි ඕන. This is personal capacity. මේක තමයි පෞද්ගලික ධාරිතාවය කියන්නේ. Do you think Jerome Fernando gives everything he has? ඔබ හිතනවාද Prophet Jerome Fernando තියෙන හැමදේම දෙනවයි කියලා? No. නෑ. But I give big. නමුත් මම විශාල වශයෙන් දෙනවා. I sacrifice. මම කැප වෙනවා, පූජා වෙනවා. I have something to manage. මට පාලනය කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. And I've learned how to multiply what I manage. නමුත් මම කළමනාකරණය කරන දේ ගුණනය කරන්න මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. And I'm going to just give those secrets to you now. ඒ රහස් ටික මම ඔබට දෙන්න යන්නේ දැන්. Grace is the master key. මේ අනුග්‍රහය තමයි ප්‍රධාන කාරණය. But if you give me 15 more minutes, නමුත් තව මිනිත්තු 15ක් ඔබ දුන්නොත් just tell you a few more things. තව දේවල් කීපයක් ඔබට කියන්න පුළුවන්. John chapter 12. යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Jesus has been invited for dinner 6 days before his crucifixion. උන්වහන්සේගේ කුරුසී පත්වීමට දවස් 6කට පෙර රාත්‍රී භෝජනයකට ආරාධනා කරනවා. Let's read the story අපි මේ කතාව කියමු quickly. ඉක්මනින්. Together. One to go. Then Jesus. පාස්කු මංගල්‍යයට Please read, please read. 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. Continue. There they made him a supper, and Martha served. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Yes. Verse number 3. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Are you following the story? Yes, sir. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. What did he say? Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Imagine a thief in the presence of Jesus didn't change. ජේසුස් වහන්සේගේ අභිමුඛ හිටපු හොරෙක් වෙනස් වුණේ නැහැ. So you have to conclude that everyone's not going to change. එහෙමනම් ඔබ නිගමනයකට එන්න ඕනේ හැම කෙනෙක්ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන தත්ත්වයට. You're waiting for everyone in your family to change. පවුලේ හැමෝම වෙනස් වෙන කල්ද බලාගෙන ඉන්නේ. For you to be happy. සතුටු වෙන්න. You just got delivered. Thank you so much. You just got delivered. I like you. I like your funny bone. Imagine you're with Jesus for 3.5 years and you're a thief. අවුරුදු 3මාරක් යේසුස් වහන්සේ ළඟ හිටියා ඒත් තාම හොරෙක්. You said that nicely. He didn't say it because he loved the poor. He said it because he was a thief and he was the chief financial officer. He's not here today. But he's not Judas. He's a blessed man. Amen. He had the money bag. Look at that. He had the bag. And he took what was put into the bag. ඒ මුදල් පසුම්බියට දාපු ඒවා ජූදස් ගත්තා. You know Judas came from Russia, right? ජූදස් ආවේ රුසියාවෙන්. You didn't know that? දන්නේ නැද්ද ඒක? Because he took what was put in. මොකද Judas came from Russia. Because he took what was put in. I'll give you 3 minutes to enjoy that. වඩාක් පිළිත් තුනක් දෙන්න hina වෙන්න. Let's get into offering time. Verse number 7. Then said Jesus, leave the woman alone. උන්වහන්සේ කිව්වා කාන්තාවටම ඉන්න දෙන්න පාඩුවේ. Against the day of my burying had she kept this. Verse number 8. For the poor always you have with you. Yes, but me you have not always. Matthew 26:13. Same story, but from the
writers, a different writer's perspective. Verse 13 only. Let's go. Verily I say unto you, same story, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. I ask you, my family, a question. Why are women better at giving? මම ඔබගේ නාන්නේ ඇයි කාන්තාව වඩා හොඳ දෙනාය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ? Why? ඇයි? That's the simple reason. සරල හේතුවක් තියෙන්නේ. Why they were given a womb but not us? එයාට මව්කුසක් දුන්නේ ඒකයි අපිට නැතුව. Wow. We were not given breasts. අපට පියුරු දීලා නැහැ. From the time the baby is born, බබා උපන් වෙලාව ඉඳලා she's a giver. ඇය දෙනවා. Wow. She's a giver. And within this, the context of this story, මේ කතාවේ අන්තර්ගතය you තුල are seeing the visible metrics of a woman's capacity. ඉතින් මේ And I'll break it down quickly for you. කාන්තාවකගේ ධාරිතාව මේ කතාවේ අන්තර්ගතයෙන් ඔබට පේනවා. She came to Jesus. Jesus is invited for a meal. Are you here? ජේසුස් වහන්සේ රාත්‍රී භෝජනයට ආරාධනා කරලා තිබ්බා. Don't forget, this is the Holy Week. අමතක කරන්න බෑ මේ සුද්ධ වූ සතිය. Not this is the Holy Week. That was the Holy ඒ Week. සුද්ධ වූ සතිය සිදුවීමක් මේ. Jesus is a few days before his death. උන්වහන්සේගේ මරණයට තව දවස් කිහිපයයි තියෙන්නේ. And he's invited for dinner. උන්වහන්සේට රාත්‍රී භෝජනයට ආරාධනා He කළා. has the mental capacity උන්වහන්සේට මානසික ධාරිතාවයක් තිබුණා. to enjoy a meal knowing in a few days he's going to die. තව දවස් කිහිපයකින් මරණවා කියලා දැනගෙනත් හොඳ ආහාර වේලක් භුක්ති විඳින්න. There's the mental capacity මානසික ධාරිතාවයක්. to say, I'm coming to enjoy a meal. ඔව් භෝජනයක් භුක්ති විඳින්න මං එනවා. I'm showing you capacity. ඒකෙන් පේන්නේ ධාරිතාවය. While he was there, උන්වහන්සේ ඉන්න අතරදී Lazarus is also eating. ලාසරසුත් කනවා. Martha is serving. මාර්තා සේවය කරනවා. Different capacities. විවිධ ධාරිතාවයන්. But while Jesus was there, ජේසුස් වහන්සේ තන ඉඳද්දී the sister of Martha, Mary, මාර්තාගේ සහෝදරිය මරියා takes a costly perfume she has. ඊටාම අධික මිල සහිත සුවඳ විලවුන් භාජනයක් ගෙනවා. It's called costly spikenard. ඒකට කියන්නේ මිල අධික සුවඳ විලවුන් භාජනයක්. Okay, it's called spikenard. සුවඳ විලවුන් භාජනයක්. She took a pound of ointment of spikenard ඊටාම මිල අධික එකක්. and she poured it on the feet of Jesus ඇයි යේසුස් වහන්සේගේ පාදවලට වැගිරෙව්වා. and wiped his feet with her hair. උන්වහන්සේගේ කොණ්ඩෙන් ඇගේ කොණ්ඩෙන් උන්වහන්සේගේ පාද පිස දැමුවා. Too much. ඕන්ට වැඩි. There are people in the church doing too much for the Lord. සභාවේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේනේ ඕන්ට වැඩි දේවල් කරන අය. Isn't that how you feel? එහෙම නෙවෙයිද දැනෙන්නේ? Some in this church will embarrass you by their love for the Lord and their extravagance for God. ඉතින් සමහර අය ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙන ප්‍රේමයත් අතිශයින් කරන දේවලුත් ඔස්සේ ඔබව ලැජ්ජාවටපත් වෙයි. I believe that's how people felt in the presence of Mary that night. මම හිතනවා ඒ රාත්‍රියේදී මරියා ළඟ හිටපු අයට දැනුනේ එහෙමයි කියලා. Judas got agitated first. මුලින්ම යාට කෙන්දි ගියා. This is a waste. මේක අපරාධය විනාශයක් නේ. It's a waste. මේක නාස්තියක්. We could have sold this මේක විකුණලා and done something for the poor. දුප්පතුන්ට යමක් කරන්න තිබ්බනේ. Jesus said, the poor you will always have. That tells you ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා දුප්පතුන් හැම විටම ඔබ ළඟ සිටීවි කියලා. ඒකෙන් that කියවෙන්නේ unless you choose ඔබ තෝරාගත්තොත් මිස not to be poor, දුප්පත් නොවෙන්න තෝරාගත්තොත් මිස you might be the one to fulfill this prophecy. එහෙම නැත්නම් ඔබ මේ දිවසි වාක්‍ය ඉටු කරන කෙනා වෙයි. Wow. Jesus said, the poor will always be there. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා දිලිඳුන් හැම වෙලේම සිටීවි. If you're not careful, you will fulfill that prophecy. ඔබ ප්‍රවේශම් නොවුනොත් ඔබේ දිවසි වාක්‍යයට අහුවේ ඉටුවේ. So this woman brings a costly perfume of spikenard. මේ කාන්තාව බොහොම අනර්ග ජටාමාංශ තෛලයක් ගෙනනවා. Where did she get it? කොහෙන්ද ඇයට ඒක හම්බ වුනේ? Do you know why I asked this question? I Do don't know you the question. know that Israel didn't produce spikenard? මේ ඊශ්‍රායලයේ මේ තෛල නිෂ්පාදනය කරුවේ නැහැ. You'll be surprised to know where it came from. ඔබ පුදුමයි කොහෙන්ද ඒක ආවේ කියලා දැනගත්තොත්. Came from India. ඒක ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. India, if you want, you can clap.
ඉන්දියාවට ඕන අත්පොලසන් දෙන්න පුළුවන්. We thought only cricket came from India. අපි හිතුවා No, cricket even විතරයි spikenut. මේ So I'm asking you this question. We're still talking about capacity. අපි මේ තාම කතා කරන්නේ ධාරිතාවය ගැන. From where did she have the capacity to receive a luxury item? කොහෙන්ද ඇයට ධාරිතාවයක් තිබුණේ මෙවැනි සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් ලබා ගන්න? Spikenut was a luxury item. ඒක බොහොම සුඛෝපභෝගී සුවඳ විලවුන් එකක්. It's an imported product. මේ ආනයනය කරපු එකක්. From where did she get it? කොහෙන්ද ඇයට ඒක හම්බුනේ? Why didn't Martha have it? ඇයි මාර්තට ඒක Why didn't නොතිබුණේ? Lazarus have ඇයි it? ලාසරස්ට නොතිබුණේ? Why didn't Judas have it? ජූදස්ට ඇයි ඒක නැත්තේ? There are some people with more grace. සමහර අයට වැඩි අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. Some have more grace to receive luxury. සමහර අයට සුඛෝපභෝගී දේවල් ලබා ගන්න වැඩි අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. Your heart must catch what I'm saying and say, ඔබගේ හදවතින් මම කියන දේ අල්ලගෙන that's me, that's me, මම that's me. තමයි. Some have more grace to receive luxury. සමහර අයට සුඛෝපභෝගී දේවල් ලබා ගන්න වැඩි අනුග්‍රහයක් තියෙනවා. This is what I call මේකට තමයි මම කියන්නේ income. ආදායම. She had an income. ඇයට යමක් ලැබුණා. I want you to focus on your income. ඔබගේ ආදායම ගැන ඔබ අවධානය යොමු කරන්න. When we talk about the capacity to receive, we are talking about income. ලබා ගැනීමට තියෙන ධාරිතාවය ගැන කතා කරද්දී ආදායම ලැබීම. Don't sacrifice your cappuccinos ඔබගේ කැපචිනෝස් කැප කරන්න යන්න එපා. to be rich. පෝසත් වෙන්න නම්. You're sacrificing 3 meals to get richer. පෝසත් වෙන්න කෑම තුනක් කැප කරනවා. I know some of the richest of the rich here, they fly economy. සමහර මෙතන ඉන්න අධික පෝසත් අය ඉකොනොමි ක්ලාස් එක යන්නේ. It doesn't make sense ඒක කිසි තේරුමක් නැති දෙයක්. to me. මට I don't know why. මම දන්නේ ඇයි කියලා. You want me to show you from with my nose නායෙන් පෙන්වන්නද? who these people are? කවුද මේ කියලා? They're not here. මෙතන නෑ ඒගොල්ලෝ. They're watching me online. ඔන්ලයින් බලන්නේ. Millions. මිලියන ගණන්. Yet when they book a flight, ඒත් ගුවන් යානයක් their යනකොට mind is still in. ඒගොල්ලන් economy. මනස තාම තිබෙන්නේ ඉකොනොමි එකේ. You're not hearing. ඔයගොල්ලෝ මෙතන නෑ. Why? They're trying to save this, saving this, ඉතුරු saving this. කරනවා, I අරක want to ඉතුරු save කරනවා, මේක this, ඉතුරු I want to කරනවා, save this, මේක I want to ඉතුරු කරනවා, මේක I want to ඉතුරු save this. I මේක can't go ඉතුරු on holiday. I can't save this. I have to මේක ඉතුරු save this. I have to කරනවා, save අරක this. ඉතුරු Are you saved? Are you saved? ඔබ ගැලවිලා දින්නේ. Because cutting down 1 meal a day, cutting down gym membership, cutting down your tithe, cutting down this, cutting that, it's not going to make you rich. මේ පුංචි පුංචි දේවල් කැප කරුවා කියලා ඔබ පොහොසත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. Increase your capacity for greater income. වැඩි ආදායමක් සඳහා ධාරිතාවය වර්ධනය කරගන්න. If your salary is the only income you have, you are one step away from becoming poor. ඔබට තිබෙන එකම ආදායම් මාර්ගය ඔබගේ වැටුප විතර නම් ඔබ දුප්පත් වෙන්න එක පියවරක් ළඟින් ඉන්නේ. Imagine your only income is your salary. හිතන්න වැටුප විතරයි ඔබගේ එකම ආදායම. What if you lose your job? රැකියාව අහිමි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? In overnight you are poor. එක රැයකින් ඔබ දුප්පත් වෙනවා. It will not happen to you. එහෙම ඔබට වෙන්නේ නැහැ. 3 things I don't like. මම අකමැති දේවල් තුනක් තියෙනවා. What are they, son? Sleeping in the church, Sleeping in the church, chewing gum, and the phone. phones. Congratulations. Some of you have already achieved all 3 levels. No, think. Show me a rich person in the church. හිතන්න පෙන්වන්න මට සභාවේ පොහොසත් කෙනෙක්. Financially. ආර්ථික වශයෙන් Guaranteed they don't live on a salary. සහතික ඒගොල්ලෝ වැටුපක් මත නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ. So if you don't increase your capacity, how are you going to do more for the Lord? ඉතින් ඔබගේ ධාරිතාවය වැඩි කරගත්තේ නැත්නම් කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේන් වැඩියමක් කරන්නේ? Every year it will be, your giving hasn't gone beyond 126,523 rupees and 62 cents. හැම අවුරුද්දම ඔබගේ දී මෙතනින් ඔබට ගිහිල්ලා නැහැ. So I'm thinking, මම කල්පනා you කරනවා. know I mean well, right? I might sound mean, but I mean well. මම යහපත් චේතනාවෙන් මේ කියන්නේ. Yes. Lorenzo de Almeida. Every year, හැම අවුරුද්දෙම 222,000. 2,22,000. You remember the name because the number doesn't change. අංක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා නමත් මතකයි. Increase your income. How do you increase your income? කොහොමද ඔබගේ ආදායම වැඩි කරගන්නේ? Work.
වැඩ Multiply your time. කාලය ගුණනය කරගන්න. Don't think 9 to 5. 9යි 5 කියලා හිතන්න යන්න එපා. Think 9 to 12. 9යි 12යි කියලා හිතන්න වෙලාව. Do more. වැඩිපුර වැඩ කරන්න. If you only see my work ethic, මම වැඩ කරන ආචාර ධර්ම ඔබ දන්නවා නම් I'll figure of speech, okay? I'll put you to shame. කතාවට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජ වෙයි මම වැඩ කරන විදිහ දැක්කොත්. I'm not claiming to be the best Mama, in work ethic. මම හොඳම කෙනා කියලා කියන්නේ නැහැ පැත්තෙන්. There are people here with great work ethics. ඊට වඩා උතුම් ආචාර ධර්ම තියෙන අය ඉන්න වැඩ පැත්තෙන්. Pastor Dushi's work ethic. My God, don't learn it. පාස දුෂිගෙන් ඉගෙන ගන්න එපා ඒ වැඩ කරන විදිය. Because that's a real crazy work ethic. මොකද ඒ නියම ආචාර ධර්ම It doesn't- වෘත්තිමය ආචාර ධර්ම. He doesn't stop. නතර වෙන්නේ නැහැ. Doesn't stop. You know, even Shiran's work ethic. It's crazy. He gets up at 4 in the morning. පාස ශිරාන උදේ පාන්දර 4ට I have නැගිටිනවා. no idea what he does. මම දන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. But you'll see, if you message him, he won't reply after 10. රෑ 10න් පස්සේ But පණිවිඩයක් කියවුවොත් උත්තර නැහැ. 3:52 in the morning, උදේ 3:52ට there'll be a reply. උත්තරයක් So එනවා. what are you doing at 3:50 in the මොනවද morning? මේ කරන්නේ පාන්දර 3යි. I'm going to finish all my emails. මගේ ඊමේල්ස් ටික එවල ඉවර කරන්න හදන්නේ. Work ethic. වැඩ කරන ආචාර ධර්ම. Others are sleeping. අනිත් අය නිදි. Yesterday I was just showing you work ethic. I was having my 5-kilometer walk at 2 in the morning yesterday. පාන්දර 2ට තමයි මගේ කිලෝමීටර් 5 ඇවිදීම මම So කළේ. I'm walking, මම ඇවිදිනවා. and one of my sons next to me. මගේ එක පුතෙක් මා ළඟ සිටියා. Should I stop? No sir. My son's next to me. මගේ පුතා I මා said, ළඟ son, සිටියා. can you see lights are all off? මට පේන ලයිට් ඔක්කොම ඔෆ් කරලා. These guys are sleeping. මේ ඔක්කොම නිදි. Then a few houses later, a family is coming out after dinner. ගෙවල් කිපයක් ගියට පස්සේ රාත්‍රී I කෑමෙන් said, can you see පස්සේ that family is different? ඔබට පේනද මේ පවුල වෙනස්. That other family was different. That one Anit family is Paul sleeping, venas. the other family is just coming after dinner. එක පවුලක් නිදි අනිත් පවුල රෑ කෑම Look at කනවා. us. බලන්න අපි දිහා. Our ethic is different. අපගේ ආචාර ධර්ම වෙනස්. We are here, we're exercising when others are sleeping. අනිත් අය නිදාගෙන ඉද්දී අපි ව්‍යායාම කරනවා. When you have that capacity ඒ and වගේ mentality, ඒ වගේ ධාරිතාවයක් සහ මානසිකත්වයක් ඔබට තිබෙන විට you apply it to your money, you will make a lot of money. ඒක ඔබගේ මුදල් වලට අදාළ කරොත් ඔබ ගොඩාක් මුදල් හම්බ කරනවා. Increase your incomes. ආදායම් වැඩි කරගන්න. Provide a service. සේවාවක් සපයන්න. Sell a product. නිෂ්පාදනයක් විකුණන්න. Work for somebody. තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. Young people, තරුණයනි, don't start business too soon. ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න යන්න එපා. Don't look at my sons and daughters and say, if I'm going to drive this day, I have to start a business. Please, please, please. The first business you have to learn, according to the word of God, is minding your own business. ඉතින් ඔබ අපේ වාහනවල යන දිහා බලලා එයා හිතන්නේ බා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා නැත්නම් මෙහෙම කරන්න බෑ You know, කියලා. the Bible says, mind your own business. Yeah, you have to learn that first. මුලින්ම කරනවා තමන්ගේ වැඩක් බලාගෙන ඉන්න. It's priceless working for people who are successful. සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සුෙකුට වැඩ කරන එක ඉතාම අනර්ගයි. How many people have got jobs to work under Chris? ඩිරෙක්ටර් ක්‍රිස් සර්ට වැඩ කරන මං කී දෙනෙකුට රැකියාව ආනන්ද දීලා They තියෙනවා. don't last for 3 months. මාස 3ක්වත් ඉන්නේ නැහැ හැබැයි. They expected Chris to massage them. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු නැහැ ඩිරෙක්ටර් ක්‍රිස් ඒගොල්ලෝ මසාජ් කරයි කියලා. Church people, සභාවේ අය they don't have staying power. ඒගොල්ලන්ට රැඳිලා ඉන්න බලයක් නැහැ. One company, 3 months. එක සමාගමක මාස 3යි. Next company, 3 days. ඊළඟට දවස් 3යි. Imagine your marriage. හිතන්න විවාහය ඊට පස්සේ You won't last. පවතින්නේ නැහැ. This is why people are poor. මේ නිසා මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා ඉන්නේ. The woman called Mary, she had an income. මේ මරියා කියන කාන්තාවට ආදායමක් තිබුණා. Where did she get the spikenard? It came. කොහෙන්ද ජටාමාංශය වෙතට ආවේ? ඒක ආවා වෙතට. The second thing she had is intimacy. ඇයට තිබුණ දෙවෙනි දේ තමයි තිබුණ සමීපත්වය කියන එක. But Samantha, look at her extravagance. බලන්න අය කරපු මේ අතිශය උතුම් දේ. Others are becoming, they're very gentleman-like. අනිත් අය හරි මහත්තුරු වගේ. But this woman, නමුත් මේ කාන්තාව extravagant, එයා ඔබට යනවා එතනින්. put oil on his feet. උන්වහන්සේගේ පාදවලට තෛල වක් කරලා. Are you listening? හොංකන්ද නේද? Was Jesus asking for it? ජේසුස් වහන්සේ ඉල්ලුවාද ඒක කරන්න කියලා? No. නෑ. Yet she did it. ඒත් ඇය ඒක කළා. Using her hair to wipe his feet. ඇගේ කොන්නෙන් උන්වහන්සේගේ පාද පිස දැමුවා. What extravagance, what intimacy. කොයිතරම් සමීප බවක්ද ඒ. This is what we learn from her. මේකයි ඇගෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. Increase your capacity
to express extravagant, intimate devotion and love towards the Lord in your giving. ඔබගේ දීම ඔස්සේ ස්වාමින් වහන්සේට තියෙන අතිශය සමීප ප්‍රේමය විදහා දක්වන්න ඉගෙන ගන්න. Giving is an expression of love. දීම කියන එක ප්‍රේමය පෙන්눔 කරන ආකාරයක්. Not mouth service. Not lip service. නිකන් කටින් කියන එක විතරක් නෙමෙයි. Yeah, she's expressing her intimacy by what she's doing. ඇය කරන දේ ඔස්සේ ඇගේ සමීපත්වය ඇය පෙන්눔 කරනවා. And the last thing she developed ඇය සංවර්ධනය කරගත් අවසාන දේ තමයි is investing. ඇය ආයෝජනයක්. How do we know? කොහොමද අපි දන්නේ? Because Jesus said, wherever the gospel is preached, දේශස් වහන්සේ කියනවා සුභාරංචිය කොහේ දේශනා කළාද? her name will be mentioned. ඇගේ නම සඳහන් වෙන්න. You know what she invested in? ඇය මොකක්ද ආයෝජනය She කළේ? invested in the message. ඇය පණිවිඩය තුල ආයෝජනය කළා. Wherever the message goes, මේ පණිවිඩය කොහෙටද what යන්නේ? this woman has done for me will be remembered. මේ කාන්තාව මට කරපු දේ ස්ථානයේ සිහි ගැන්වෙන්න යනවා. Income, ආදායම, intimacy, සමීපත්වය and investing. සහ ආයෝජනය. These are the three expressions of increased capacity. මේක තමයි වර්ධනය වෙච්ච ධාරිතාවයක තිබෙනා වූ අංග තුන. These are the three metrics. මේවා තමයි ඒ අංගයන් තුන. When your capacity increases, ඔබගේ ධාරිතාවය වර්ධනය වුණාම you'll notice your income increases. ඔබගේ ආදායම වර්ධනය වෙනවා. You notice your intimacy to the Lord increases. ස්වාමීන් වහන්සේ කරේ ඔබගේ සමීපත්වය වර්ධනය And වෙනවා. number three, තුන්වෙනි එක you just invest. ඔබ ආයෝජනය කරනවා. How many media partners we have here? අපට මාධ්‍ය හවුල්කරු You කොච්චර have ඉන්නවද? invested in the message. ඔබ පණිවිඩයට තමයි ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. Isn't that awesome? අනර්ග දෙයක්. Family, what we are doing with the Dome City, අපි ඩෝම් නගරයත් එක්ක කරන I දේවල්. know you think we are buying land. මම දන්නවා ඔබ හිතන්නේ අපි ඉඩම ගන්නවයි කියලා It's more මේ. than that. ඊට වඩා වැඩි දෙයක් එතන You are තියෙනවා. investing in a message. ඔබ පණිවිඩයක් වෙනුවෙන් තමයි ආයෝජනය කරන්නේ. You're investing in a message. පණිවිඩය තුලයි ආයෝජනය කරන්නේ. And the thing is, when the gospel comes out of my mouth, it's a bit different to how it comes out of others. කාරණේ තමයි සුභාරංචිය මාගේ මුඛයෙන් නිකුත් වෙනකොට අනිත් අයගේ මුඛයෙන් නිකුත් වෙනවට වඩා වෙනස්. That's why you see people coming. ඒකයි මිනිස්සු මේ Something විදිහට different when the gospel comes out of my mouth. මගේ මුඛයෙන් සුභාරංචිය එද්දී ඒක වෙනසක් තියෙනවා. You know, Sri Lanka has a history of how many years? ශ්‍රී ලංකාවේ කොච්චර ඉතිහාසයක් තියෙනවද අවුරුදු කීයක? In school, I used to hate history. ඉස්කෝලේදී මම ඉතිහාසයට හරි අප්‍රියයි. I used to despise economics. ආර්ථික විද්‍යාවට කැමතිම නැහැ. It's amazing how the things you despised in school, you start loving after you come out of school. ඉතින් ඉස්කෝලේදී අකමැතිම දේවල් එළියට ආවට පස්සේ ප්‍රිය කරන දේවල් බවට පත් වෙනවා. How many year history? කොච්චර ඉතිහාසයක් තියෙනවද? 2,500 year history. අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසයක්. And in 1505 505 දී 1505 දී is when a man called Almeida අල්මේදා කියන පුද්ගලයා landed on the sea shore of Sri Lanka accidentally. අහඹු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයේ ගොඩ බැස්සා. The coastal area. මේ වෙරළ තීරයේ His name was Lorenzo. ඔව් ලොරෙන්සෝ කියන පුද්ගලයා. His surname was Di Almeida. ඩි අල්මේදා. It's not a baila. බයිලා එකක් නෙමෙයි ඒක. I know you remember the baila. මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට බයිලා එක මතකයි. Lorenzo da Almeida, Colompurata. Ninana. I made a baby cry. When Lorenzo da Almeida came, ලොරෙන්සෝ ඩි අල්මේදා ආවට පස්සේ he landed on the coastal line. ඔව් වෙරළ තීරයේ තමයි ගොඩ බැස්සේ. That's when the Christian message first came to Sri Lanka. එවිට තමයි පළමු වරට ක්‍රිස්තියානි පණිවිඩය ශ්‍රී ලංකාවට ආවේ. Where did it start? The coastal area. කොහෙන්ද ඒක පටන් ගත්තේ? වෙරළ තීරයෙන්. And it started spreading. ඊට පස්සේ පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. Why am I saying this? ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? Because this nation needs the message. මොකද මේ දේශයට පණිවිඩය අවශ්‍යයි. This nation needs the right message. මේ දේශයට නිවැරදි පණිවිඩය අවශ්‍යයි. The world is living on fake news. ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති මත. Fake. Everything is fake. හැමදේම ව්‍යාජයි. The message is incorrect. පණිවිඩය නිවැරදි නැහැ.
What is the true gospel? මොකද්ද සැබෑ සුභාරංචිය? What did Jesus do during a week like this 2000 years ago? අවුරුදු 2000කට පෙර මෙවැනි සතියකදී යේසුස් වහන්සේ මොනවද These කළේ? questions have to be asked by your own conscience tonight. ඔබගේම හෘද සාක්ෂියෙන් අද මේ ප්‍රශ්න අහලා බලන්න ඕනේ. Why did Jesus come? ඇයි යේසුස් වහන්සේ ආවේ? Did he accomplish what he came for? උන්වහන්සේ ආපු දේ උන්වහන්සේ ඉටු කළාද? What was his death all about? උන්වහන්සේගේ මරණය ගැන කාරණේ මොකක්ද? Why did he rise again from the ඇයි dead? උන්වහන්සේ නැවත මරණයෙන් උත්ථාන වුණේ? What is Christianity? මොකද්ද ක්‍රිස්තියානිකාරකම What කියන්නේ? is the message? මොකද්ද පණිවිඩය? This is what you're putting your money into. මේ විතරයි ඔබගේ මුදල් ඔබ යොමු කරන්නේ. Just a couple of weeks ago, that gentleman who was an alcoholic for 30 years සති කීපයකට පෙර අවුරුදු 30ක් මත්පැන් වලට අබ්බැහි වෙලා හිටපු and a මිනිස්සෙක්. drug addict, ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක්. he had given up අතහැරලා ඔක්කොම. until he got that little booklet. එයාට අන්තිමට හම්බුණා අර පුංචි පොත් පින්චා. Come and see. ඇවිත් බලන්න කියන එක. It was from our ministry. අපේ සේවයේ පොතක්. He comes, ආවයා gets delivered, නිදහස් වුණා. and family is restored. පවුල ඊට පස්සේ ප්‍රතිස්ථාපනය වුණා. How? කොහොමද? Because somebody looked at the message and said, I'm going to give 70 rupees so the message can go. මොකද කෙනෙක්ගේ That පණිවිඩය little බලලා book is කිව්වා. 70 rupees. ඒ පුංචි රුපියල් 70ක් ආයෝජනය කර පොත වෙනුවෙන් ඒකෙන් ජීවිතයක් වෙනස් වුණා. May your capacity increase. ඔබගේ ධාරිතාවය වර්ධනය වේවා. This is my prayer for you. මේක තමයි මගේ යාඥාව ඔබ වෙනුවෙන්.